So let's start today's session. Okay, so the other day we discussed about the political social life. I hope all of you must have gone through, must have mastered that. There should not be any difficulty. All those points, whatever we discussed, you must keep it in mind as we proceed, right? So if you look at the next, the poems which we are going to do, they belong to metaphysical poets. Okay, they are called metaphysical poets, right? So if you look at in our syllabus, they have given three important poets. They are known as metaphysical poets. Those who wrote between 1600, roughly around 1595, around that time, up to 50. Okay, so because they were a group of poets, those who wrote during this time. Yeah, so they are called the Metamorph. I hope all of you must have studied in your college, right? And poets like George Herbert, right? We have two non-detailed poems, Affliction and Pulley, the Pulley, and the well-known poem of John, Andrew Marvell, to his poem. Okay, so these are six. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. So before we deal with Donne and the group, something about metaphysical poets, the characteristic is very important. Okay. So they have given us poets like Andrew Marvell, Herbert, and Donne. What are their characteristics? Okay. So they are part of the whole of neoclassic, the Elizabethan time they wrote, some of them overlapping from Elizabethan to even Jacobean age, right? So these were the group of poets, metaphysical poets. Okay, இப்போ அவங்க பத்தி ரொம்ப டீடைல் இல்ல, overall short gist on their contribution. Okay, right? So we are going to talk about metaphysical poets. What was their contribution? Why they are called metaphysical poets? In what way they were different from the contemporary poets, or அதுக்கப்புறம் வர around another important poets, those who arrived in the next 200 years. Okay, how they were very different. Okay, so what way they were different? Another thing, important aspect is how they were forgotten, how metaphysical poets were forgotten, how they were revived. Got it? In short, they wrote between 1590 to 1630, 1640. Got it? அவங்களோட history என்ன, like 400 years இன்னைக்கு, right? And overall history, their contribution. So their characteristics, their basics about them, okay, and all such aspect. Okay, so they are called metaphysical poets. So though they have given individual poems, but there's a possibility that even they might ask questions on the characteristics and metaphysical characteristics or qualities, how they were revived, all such aspects. Okay, right? So that's all about about that. Also, keeping this in mind, let's look at let's look at some of the important aspects of them. Okay, so they are called metaphysical poets. Okay, now who are these metaphysical poets? Okay, there are many group poets. Okay, yeah, around 10 to 15 generally. Okay, some of them are called cavalier poets. Okay, cavalier poets. The cavalier poets are among characteristics, we can see that, but collectively they are called metaphysical poets, right? Slight differences. Okay, their approach towards slight differences. Okay, other differences in the, right? That is the one thing.
But overall, all are metaphysical poets. Let's understand in what way they are metaphysical poets, right? So who are the metaphysical poets? Now just remember this, okay? So the, according to Colin Burrow, he calls these are the 6 important metaphysical poets: John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marvell, Richard Crashaw. Okay, right? They are, I mean, now they are called simply metaphysical poets. Okay, not just for exam, general understanding காக literature படிச்சதுனால நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் தெரியணும். இப்போ நான் என்ன பேச போறது, why they are called metaphysical poets, அவங்களுக்கு என்ன special characteristics, right? How they were different from the Dryden and Milton, yeah, and அவங்களை எப்படி 400 வருஷமா ட்ரீட் பண்ணாங்க. Got it? How they were forgotten and how they were revived. And what are the reasons why they were forgotten? அப்போ forgotten க்கு காரணம் யார் யாரு? Who were the important critics, those who condemned these poets? Okay, அவங்களை எதுக்காக criticize பண்ணாங்க? எதுக்காக அன்னைக்கு criticize பண்ணாங்க? அதுக்கு எந்த காரணத்துக்காக பண்ணாங்க? எந்த காரணத்துக்காக அவங்களை ரிவைவல் நடந்துச்சு, right? And revival நடந்து, it has become, they have become a canonical text today. English literature, they are part of English literature, right? Not long ago, 100 years முத இவங்கள ஒரு 400 வருஷம் யாருமே படிச்சது இல்ல. ஓகே, ரஃபா சொல்ல போனா இவங்க டைம்ல இருந்து 1920 வரைக்கும் அவங்கள எல்லாம் மறந்துட்டாங்க. இவங்கள போயட்ஸ்னே கன்சிடர் பண்ணல. இப்போ எது கன்சிடர் பண்ணல, என்ன அப்படி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்துச்சு அந்த டைம்ல, யார் யார் இதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா, எதுக்கு ரிவைவல் நடந்துச்சு, then how they become part of English literature. Okay, and the short information kandipa therinjikirunu beyond unga exams go beyond that examination. Okay, so they are called the important major important critics. Okay, I mean, sorry, they are the important famous metaphysical poets, right? So let's look at metaphysical poets, right? So we have in syllabus Canonization, The Ecstasy, Herbert's poem Affliction, right? And The Pulley, Andrew Marvell's poem To His Coy Mistress, right? According to Colin Grove, can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, right. So memorize these names: John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marvell, and Richard Crashaw. They are known as the most important metaphysical poets. Okay, right. So let's look at now. Now, if you look at metaphysical poets, where now the poems which are going to deal, அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? What are their important poems, and even which is not there in our syllabus, அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம், right? Now, let's understand in roughly who were the two important poets. Okay, who were the two important critic, I can say, those who played a very important role in the assessment of metaphysical poets. Okay, so metaphysical poets wrote between 1590 to 1640 1650. Okay, some of them, like Andrew Marvell, continued to write during Milton's time also, up to 1655 60 onwards, up to that time. Got it? Right? So when we talk about metaphysical poets, two important critics particularly, and if we think of three important critics, come to our mind. Okay, now either three important critics yaru: Dryden, Samuel Johnson, and T.S. Eliot. Okay, Dryden around around 1693. Okay, that is metaphysical poets ku 30-40 years later. Samuel Johnson around 100 years later. Okay, maybe 120-30 years later, around 1778-79. Got it? And T.S. Eliot in 1920. Out of these three important critics, two important critics, the first two played a very important role in condemning or criticizing and criticizing these poets. Okay, right? T.S. Eliot played a very important role in revival of metaphysical poets. Got it? How T.S. Eliot did, எப்படி அவர் ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து சொல்றாரு, அது இன்னைக்கு நம்ம பேச போறதில்ல, because we have a separate topic. T.S. Eliot's metaphysical poets கிரிட்டிசிசம்ல ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கு. Got it?
அப்ப இன்னைக்கு ஹிண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த எஸ்ஸே டீடைலா படிக்கல, we are going to see that, right? But before that, let's look at the contribution of Dryden and Milton. Yeah, right? Sorry, of course, as a poet, Dryden and Milton played a very important role. That is what T.S. Eliot says, right? But Dryden as a critic and Samuel Johnson as a critic, right? Before we go for Dryden's work, let's look at one of the very important work, which had great impact. Okay, which had a great impact was Samuel Johnson. Samuel Johnson's Lives of the Eminent Poets. Okay, published between 1779 and 81, right? இதுல வந்து இந்த bookல he played a very important role. How he criticizes அது ஒரு short gist நம்ம பார்த்துக்குருவோம், right? Before that, வாங்க, yeah, just have a look at Donne's contribution. Okay, right? So before we do all that aspect, right? Yeah, basically, in short, before we go for that, let's start with what is the meaning of metaphysical. Okay, simple. In literal meaning of metaphysical means, meta means beyond. Okay, beyond na, beyond this world. Physical means beyond physical nature. Okay, so beyond physical nature, this is the literal meaning. Got it? So most important, now, Dryden. Okay, when we think of a Dryden was the first one who used the word metaphysical. Okay, metaphysical ni use பண்ணிருப்பாரு. Okay, metaphysical ni use பண்ணிருப்பாரு. Got it? Metaphysical, but don't metaphysical poet ni use பண்ணல, only metaphysical. Got it? He did not coin the term. Okay, தெளிவா கேட்டுக்குங்க. மெட்டாபிசிக்கல்னு வந்து காயின் பண்ணது ட்ரைடன் இல்ல, மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ்னு யூஸ் பண்ணது இல்ல, right? So what was the Dryden used the first time? He called Donne and the group's poems as metaphysics. Okay, metaphysical, they affect the metaphysics nu சொன்னாரு. They affect the metaphysics na, yeah, they affect the metaphysics. Okay, it was not a very positive, criticism. Okay, it was a very critical criticism. Yeah, he was very critical of Donne and the group. Yeah, that is meaning in simple language, Donne and the group sort of poems of George Herbert, Henry Marvell, Richard Crashaw, Lovelace, and Abraham Cowley, Bishop of Cleveland. இவங்க poems எல்லாமே இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு உலகத்துக்கு அவுட்டர், ஓகே, பியாண்ட் சன் மூன் ஜியோகிராஃபி அஸ்ட்ரானமி, அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி தான் ரொம்ப டீல் பண்ணுது, rather than dealing with இந்த உலகத்துல உள்ள மனுஷங்க அவங்களோட எமோஷன்ஸ் விட்டுட்டு it deals with that, it affects that. Okay, in that sense, it depicts more about the the astronomy, geography, medicine, in the mari subject, yeah, like mathematics, okay, or navigation. So we are going to see what are the characteristics, right? They don't deal with their poems don't deal with this life. Okay, that is beyond this life, beyond this physical nature. That is what he means by that. Okay, right? So it was a very critical, assessment. அப்ப Donne and the group வந்து 1519 ல இருந்து 1540, 1690 ல இருந்து 1590 ல இருந்து 1640 வரைக்கும் எழுதியிருக்காங்க, ரைட்டா? அப்ப Dryden was a very important critic. அன்னைக்கே சொன்னேன், between 1660 to 1700 Dryden was a giant. He was a very important dramatist, poets எல்லாமே இருந்திருக்காரு. அப்ப Dryden சொன்னா ஒன்னு கரெக்டா தான் இருக்கும், right? And already think of that, எந்த மாதிரி term the time Dryden எழுதுறது almost neoclassical age தொடங்கிருச்சு, human nature was more important. அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி poems, Donne and the group எழுதின poems very critically பார்த்திருக்காங்க. அப்ப அந்த டைம்ல Dryden இப்படி சொன்னதுனால என்ன ஆயிப்போச்சு, almost right, Dryden சொல்லிட்டாரா, right, okay, somewhat அப்படியே போயிருச்சு. Okay, so Dryden's contribution was there, and in this way it continued to kind of like that. Okay, and next invariably next அதுக்கப்புறம் ஒரு 50-60 years it was the age of neoclassical, Alexander Pope's time. Invariably Alexander Pope's timeல இந்த மாதிரி poems எல்லாம் படிக்கிற சான்ஸே இல்லை. Think of To His Coy Mistress, or Valediction Forbidden Mourning, or many erotic poems, love poems of Donne. Got it?
ஏன்னா அலெக்சாண்டர் போப்னாலே நம்மளுக்கு என்ன மைண்ட்ல வருது, மேக் ஃபிளாக்னோ, ரைட்? And poems like Drydenோட or Alexander Popeோட Rape of the Lock, okay, right? An epistle to Arbuthnot, the medal, இந்த மாதிரி கிரிட்டிசிசம், இந்த மாதிரி ஒர்க் தான் மைண்ட்ல வருது. அந்த மாதிரி டைம்ல இந்த மாதிரி போயம் படிப்பாங்களா? எந்த மாதிரி போயம்னா இது நம்மளுக்கு ப்ரெஸ்கிரைப் பண்றது ஒரே போயம் தான். அது மாதிரி இருக்கு. எது டு இஸ் காய் மிஸ்ட்ரஸ், அந்த அந்த போயம் ரொம்ப அதான் யோசிச்சாங்க. ஏன் யோசிச்சாங்க நம்ம பார்க்கலாம் அந்த போயம் படிக்கையில, ரைட்? ஆர் போயம்ஸ் லைக் வேலடிக்ஷன், ஓகே, got it? But there are other poems, okay, which are very erotic love poems, okay. Appa invariably what happened, it continued like that, got it? Next, in this way it continued. And Dryden was a very important one. Dryden was a follower of Alexander Pope Elame, right, including Dr. Johnson, right? So in this way, so one of the important work was Dryden's contribution. So Dryden's condemnation almost put an end to put an end to metaphysical poet's life. Next, around 140, 150 years later, right? Lives of the eminent poet, English poets, Samuel Johnson ஒரு book publish பண்ணுவாரு, got it? In which 52 important poets ஓட assessment இருக்கும் இதுல, including Spencer, Philip Sidney ல இருந்து even up to Gray, contemporary Gray and Oliver Goldsmith, and many other like Jonathan Swift, many other writers, including Alexander Pope. Yeah, right? So lives of the most eminent poet, around 53 important lives and poets. Okay, that is all about that. Got it? So under there was a one book, okay, known as Life of Abraham Cowley, right? So Dr. Johnson yaru, Dr. Johnson was very important critic, okay. He was a giant during his time, dictator, right? Almost he was born around 1709 and died in 1784, got it? Up 1789, 1779 to 81 அவரோட famous book வருது. அந்த bookல 52 chapters, 52 poets. Out of 52, one chapter was, one book was like book, Life of Milton, okay, in the same way, right? In the same way, there was a book on Abraham Cowley, right? Another metaphysical poets, got it? Right? This was 150 years later, got it? In which he criticizes metaphysical poets. எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு? ட்ரைடன் ஆச்சு கொஞ்சம் தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாரு. இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார், ரொம்ப கண்டெம் பண்ணுவார், சரியா? ரைட்? ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா பண்ணுவாரு. and his criticism will put an end to metaphysical lives. That is 1779, 1778, 79ல பப்ளிஷ் பண்ண ஒர்க், அதோட இம்பாக்ட் was so much that Dryden, Donne and metaphysical poets like Andrew Marvell, Richard Crashaw, Abraham Cowley, Lovelace, right? And all of them, இவங்க எல்லாம் போயட்ஸே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிருவாங்க, right? Next how many years? Next 150 years, no one would read, neither during neither during Romantic time nor during Neoclassical time. From 1778 to 1921, இவங்கள almost they had been forgotten, right? Whose contribution? Dr. Johnson's contribution. Dr. Johnson was a neoclassical critic, okay? Neoclassical critic na very strict morality and rules and regulations, yeah. Neoclassical works பார்க்கல நம்ம பார்க்கலாம், what is that strict rules and regulation, எதுக்காக அவங்க அந்த strict rules follow பண்ணாங்க, right? Okay, look at how he described it. Yeah, in the Abraham book of Abraham, Cowley, he describes like this: in the beginning of the 17th century, that is around 1610, 1620, there appeared a race of writers, okay, they may be called as metaphysical poets, right? அவங்களை எப்படி describe பண்ணலாம்? They may be called as metaphysical poets. Metaphysical term he borrowed from Dryden, and he gave the phrase metaphysical poets. Who is the first time called Dryden and John Donne and the group as metaphysical poets na? Dr. Johnson na. Metaphysical Donne affects the metaphysics na Dryden use பண்ணாரு, சரியா? ஆனா metaphysical poets இவங்க எல்லாமே சேர்த்து collectively the phrase metaphysical poets னு coin பண்ணது Dr. Johnson, right? Dr. Johnson or Samuel Johnson, இது ஞாபகம் வச்சுங்க.
right? Metaphysical poets nu coin பண்ணுவாங்க. The word metaphysical இவங்க ரெண்டு பேருமே coin பண்ணல. தெளிவா இருங்க. சரியா? Donne வந்து metaphysics, Donne வந்து Dryden வந்து என்ன சொல்றாரு? Donne வந்து metaphysics, he affects the metaphysics, meaning already explain பண்ணிட்டேன். Yeah? அப்ப இவர் borrows from Dryden and says that இவங்க எல்லாரையும் metaphysical poets னு சொல்லலாம். Yeah? Right. Look at. So, look at Dryden or line, okay? But Dryden or line mother path, how he described. He affects the metaphysics, not only in his satire, but in his amorous verses. He says that Donne writes a poem, yeah, he affects the metaphysics, not only in his satires, satire la mattum illa, even in his love poems, amorous verses na love poems, okay? உங்கள்கிட்ட அடிக்கடி சொல்றேன் மேம், எல்லாத்தையும் உங்களை மியூட் பண்ணி வைங்க. ஏன் நீங்க மியூட் பண்றீங்கல்ல? ரைட் அபிநயா மேம், ஹலோ சார். எதுக்கு மியூட் பண்றீங்கல்ல? நான் எவ்வளவு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். நான் மியூட் சார். I wasn't mute. I didn't unmute சார். அபிநயா மேம், இப்பதானே ஜாயின் பண்ணீங்க. யாரு இப்ப 2 பேர் ஜாயின் பண்ணீங்க? சார் joined before 10 minutes. சரி, இப்ப நீங்க உங்களை சொல்ல இன்னொரு அபிநயா இருக்காங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். சரியா? நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றப்ப மியூட் பண்ணி வைங்க எப்பவுமே. ஓகே, இங்க மட்டும் இல்ல, நீங்க so many காலேஜ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஆல்வேஸ் மியூட் செட்டிங்ல போய் மாத்துங்க. நான் திருப்பி எவ்ரி கிளாஸ் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ரைட், ஆல்வேஸ் மியூட்ல வைங்க, கேமராவும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க. ப்ளீஸ் ஜாயின் வித் யுவர் நேம். ஓகே, ரைட். உங்க ஜாயின்ல நேம் பண்ணாட்டி அது டிஃபால்ட்டா எடுத்துரும். அது பேர் உங்க செட்டிங்ல அப்படி இருக்கும். நீங்க எந்த பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அதுல தான் வரணும். சரியா? இப்ப இன்னைக்கு கூட 2 பேர் அது சிஸ்டமே எடுத்துருச்சு. லெனோவோன்னு வந்தா யாருக்குமா தெரியும்? சரியா? அது இப்ப எங்க மேடம் எல்லாம் பார்க்கல, அவங்க டிஃபால்ட்டா எடுத்து விட்டுருவாங்க. நீங்க எந்த பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அதுல தான் ஜாயின் பண்ணணும். I don't know, திருப்பி அது நடக்குது. சரி, ஓகே, எஸ். So he affects the metaphysical not only in his satire but in his amorous verses, love poem also, erotic love poems. Okay, amorous love poems, a lot of sexual love and the my poems, right? Donne wrote a lot of poems like that. Okay, where nature should only reign and perpetuate the mind of fair sex with a nice speculation of philosophy. He says that when the girls read the poem fair sex, they think more about philosophy. Yeah, instead of அவங்களோட ஹார்ட் மனசுக்கு பிடிச்சதை டிஸ்கிரைப் பண்ணாம philosophy டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. when he should engage their heart, அவங்களோட ஹார்ட்டை டீல் பண்றதை விட்டுட்டு he engages them with something else, right? Entertains them with the softness of love. And in this, Mr. Cowley has copied him to a fault. And he says that in this aspect, Mr. Cowley, Abraham Cowley வந்து ஜான் டன்னை ரொம்ப காப்பி பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, அப்ப டன்னோட ஜான் ட்ரைடனோட கிரிட்டிசிசம் வாஸ் சிவியர் ஒன்லி, பட் கம்பேர்ட் டு டாக்டர் ஜான்சன் சம்வாட் ஓகே. யா, ரொம்ப கிரிட்டிசிசம் பண்ணல. பட் ஸ்டில் இவங்க 2 பேருமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போயட் அண்ட் கிரிட்டிக் டியூரிங் த டைம். அதனால அசஸ்மெண்ட் ஆயிப்போச்சு. ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு மாதிரி தான் ஒருத்தர் சொல்லிடுறாங்க, ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர் வந்து ஒரு கிரிட்டிக் வந்து கண்டெம் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க் நல்லா இல்லை, இந்த படம் நல்லா இல்லை சொல்லிட்டு அவன் இன்வெரிபிளி என்ன ஆகும்? பப்ளிக் பர்செப்ஷன், அவ்வளவுதான். ரைட், அசஸ்மெண்ட் அப்படியே போயிடும். Got it? Okay, so in this way he done that, right? So that these are important lines, just memorize it just for your information. Okay, right? Later Dr. Johnson also brought the same issues, right? Okay, he says that how Donne uses so many, what we call metaphor, right? Unrelated metaphor. One of the important complaint of the Dr. Johnson was unrelated metaphor. For example, comparison of love with astrology, he says, right? And comparison of soul with the drop of a dew. Soul உங்களுக்கு தெரியும். சோலை வந்து drop of a dew இதுல கம்பேர் பண்றது யாரு? மார்வெல். Love with astrology யாரு? Donne. And already we have seen so many other examples. நீங்க இன்னும் பார்க்க போறீங்க, right? Already compass, lovers oda separation with that of compass, a valediction forbidden morning, already படிச்சிருப்பீங்க, very famous poem, right? Okay, and love making a woman. Okay, love making a woman is equal to entering a church. Okay, there is another metaphor. So many metaphors like that to tell you. Okay, right? Look at now Dr. Johnson's condemnation in 1770s. The most heterogeneous ideas are yoked by violence together. என்ன சொல்றாரு?
மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியா டன் அண்ட் த குரூப்ல என்ன மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியா சம்பந்தமே இல்லாத ஐடியாஸ் ஹெட்ரோஜீனியஸ் different ideas are joined by violence together. Okay, that is right, instead of a natural imagery, different okay, lover separation with that of a two legs of the compass. Got it? அப்ப சம்பந்தம் இல்லாத இமேஜரிய ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ல சொல்றாரு. சரியா? The most heterogeneous ideas are yoked not joined by violence together. Right? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து லேட்டர் கிரிட்டிக்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎஸ் எலியட், ஹேலன் கார்ட்னர் 1920 1950ல அவங்க எல்லாம் எக்ரி பண்ணுவாங்க. எஸ், மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியா இருக்கு. ரைட்டா? ரைட், சம்பந்தம் இல்லாத ஐடியா. ரைட், நம்மளே என்ன யோசிக்க முடியாது. செப்பரேஷன் ஆஃப் லவரும் டூ லெக்ஸ் ஆஃப் கம்பாஸ் வந்து வெரி இன்னோவேட்டிவ். இன்னைக்கே நம்ம யோசிக்க முடியாது. அன்னைக்கு யோசிச்சிருக்காங்க வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா. They don't agree with the second part. Yeah, second part, violence together. Ada violence சம்பந்தம் இல்லாத ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணது. The second part they don't agree. How they don't agree? இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறார் டிஎஸ் எலியட், நம்ம அந்த எஸ்ஸே பண்ணையில அதில் பார்க்கலாம். ரைட்டா? Now, nature and art are ransacked for illustration. Right? To give example, nature and art are ransacked. Comparison and illusion. Okay, with for illustration, comparison and illusion. சம்பந்தம் இல்லாத நேச்சர் அண்ட் இதெல்லாத்தையும் வயலன்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இந்த போயட்ஸ் காமிச்சாங்க. Their learning instruct, right? It appears as if அவங்க போயமை படிச்சா they want to teach something. Okay, அவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு விஷயம் தெரியும், astronomy, geography, navigation, mathematics, geometry, இது பத்தி நாலேஜ் அவங்கள காமிக்கிற மாதிரி தெரியுதுன்னு டாக்டர் ஜான்சன் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. Their learning instruct and their subtlety surprises. அவங்க யூஸ் பண்ற டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் வந்து ஷாக் கொடுக்குது நம்மளுக்கு, ஓ என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு. But reader commonly think of his improvement dearly bought, and though he sometimes admires, he seldom pleased. Right? Readers வந்து ஓ டிஃபிகல்ட்டா போனா கூட சம்டைம்ஸ் அவங்க அட்மையர் பண்றாங்க சம் போயம் படிச்சு, ஆனா pleased சந்தோஷம் வந்து எப்பவுமே கிடைக்கிறது இல்லை. Right? So this was the complaint of Dr. Johnson in 1777, right? 78 when he wrote Lives of the poet. In the book is Abraham Cowley, right? Life of Abraham Cowley. Abraham Cowley was also a poet. In this way he criticizes, right? இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறாரு எலியட் நம்ம பார்க்கலாம் when we deal with that essay, right? But in this time this was the impact, and Dr. Johnson வந்து very giant during this time. சரியா? டாக்டர் ஜான்சன் ஒன்று சொல்லியாச்சுன்னா அவ்வளோதான். ரைட்டா? ஓகே, ரைட், ஓகே. இப்போ ரொம்ப ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்களா, பெரிய பெரிய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்பப்போ பேப்பர்ல படிப்பீங்களே, என் படத்தை பார்த்து இவர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாரு, கமல்ஹாசன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாரு, ரஜினிகாந்த் என் படத்தை பார்த்து அட்மயர் பண்ணான்னு அப்பப்போ நான் பேப்பர்லாம் படிப்பேன். ரைட்? அவங்க என்னமோ நினைப்பாங்களே, இவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா ரொம்ப அப்பனா பெரிய கிரேட் பெரிய விஷயம் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. ரஜினிகாந்த் படத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, வேற விஷயம். ரைட்டா? அப்ப இதே மாதிரிதான், ஓ டாக்டர் ஜான்சனே சொல்லிட்டாரா, அப்ப கரெக்டா தான் இருக்கும். ரைட்? டாக்டர் ஜான்சன் வாஸ் a really giant. Okay, but he was a different type of man. Okay, அப்ப age played a very important role. அந்த என்ன age ஓட characteristics we must understand. Right? So Dr. Johnson was actually wrong, but and at the time people believed like that. Okay, அப்ப நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், how மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் மறந்துட்டாங்க. மறந்துருக்கு என்னென்ன காரணம்? சரியா? அவங்களோட ரிவைவல் எப்ப நடக்குது? அப்ப ட்ரைடன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாரு 40 வருஷத்துக்கு அப்புறம், 1540ஸ்ல 1640க்கு அப்புறம் 1693. அதுக்கப்புறம் ஒரு 80 வருஷம் they have been forgotten. Right? டாக்டர் ஜான்சன் வந்து அப்படியே ஃபைனல் நெயில் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிட்டாரு. 1770ல இருந்து 1920 140 150 வருஷம் அவங்க அவர் பத்திய ரெஃபரன்ஸே வராது. நீங்க நியோ கிளாசிக்கல் விக்டோரியன் லிட்ரேச்சர் படிச்சா, ரொமான்டிக்ஸ் படிச்சா, இந்த மாதிரி போயட்ஸ் இருந்தாங்க கூட ஒரு அலூஷன் கூட வராது. யூ கோ த்ரூ டெனிசன், பிரவுனிங் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம். ரைட்? ஒரு ரெஃபரன்ஸே இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் இவங்கெல்லாம் போயட்ஸே இருந்தாங்களா? இன்ஃபேக்ட் டாக்டர் ஜான்சன் என்ன சொல்லுது, தேர் போயட்ஸே இல்லை அவங்கலாம், தேர் வர்சிஃபயர்ஸ். ஓகே, சும்மா வர்ஸ் எழுதுனவங்க தான் சொல்லுவார். ஓகே, ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் give you the hint. ஓகே, அது பெரிய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அவர். Got it? 1921ல என்ன நடக்குது? 1921ல ஒரு ஹெர்பர்ட் கிரேசன் ஒருத்தர், he publishes an anthology. என்ன anthology? The name of the anthology was Metaphysical Lyrics and Poems of 17th Century, in which he collected all the important poets and he wrote it. Okay, so this was a very important work. இதுக்கு ப்ரிஃபேஸ் தான், இதுக்கு ஒரு ப்ரிஃபேஸ், இது ஒரு ரிவ்யூ பண்ணது தான் டாக்டர் டிஎஸ் எலியட் மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ்னு எழுதுவாரு 1922ல. ஓகே, that is subscribed for our syllabus. நம்ம அந்த டாபிக் டீடைலா அதை படிக்கையில நம்ம பார்க்கலாம். We'll come back to this point. Okay,
Got it? அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம இங்கேயே வச்சுக்கிறோம், அங்க அது படிக்கல அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? இதுதான் வந்து டாக்டர் ஜான் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸை ரிவைவ் பண்ணுச்சு. ரிவைவல் அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் எடுத்து படிக்க சொன்னாங்க, படிக்க தொடங்கினாங்க. நியூ கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அட் த டைம் 1930s 40sல they collected and they read many poems of this poet. Okay, another important anthology was Helen Gardner. Okay, 1957 she published another important anthology, right? In fact, which included many other poets, including Shakespeare and Sir Walter Raleigh, right? இவங்க எல்லாமே ஒரிஜினல் மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ்னு சொல்லி சி ஜஸ்டிஃபைஸ் அண்ட் க்ளோரிஃபைஸ் தீஸ் போயிட். அப்போ இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் படிக்கிறோமோ, நம்ம காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா, நம்ம ஃபைனலாக போய் கன்க்ளூட் பண்ணுறது டிஎஸ் எலியட்டும் ஹேலன் கார்ட்னர், ரெண்டு பேர். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்துருக்கு இப்போ 1970s 80sல ரொம்ப பேர் அவங்கள வந்து ரியலி அட்மயர் பண்ணுறாங்க. யா, இன்ஃபேக்ட் மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் வந்து தி ஹெட் ஆஃப் தியர் டைம். ஓகே, ரொம்ப அட்வான்ஸ்ல யோசிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு 20th centuryல யோசிக்கிற மாதிரி அவங்க அன்னைக்கு யோசிச்சிருக்காங்க. அப்படி எப்படி யோசிச்சாங்க, how broad they were, as we proceed we'll see to that, right? So this is Eliot's work. When we come and deal with Eliot's poet, we will see to that. Okay, so Eliot's work has led to re-evaluation of metaphysical poets. Okay, and he answers Dr. Johnson also, and Dr. Johnson blame பண்றாரு, and more than that person, the man, he blames the age. And the age oda characteristics enna, neoclassical characteristics enna, adu that is very important. Okay, and in this essay he talks about two important aspects: dissociation of sensibility and association of sensibility, right? Adu nam paaka porom, and that and the essay related question, all of you must remember that and you must do that. Okay, got it? And we are going to see what is the answer he is going to give that, right? Okay, and but remember that in once online டாக்டர் ஜான்சன் சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 போயிட்ஸ்க்கு அவர் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட் தான். டெஃபினெட்லி ஆண்ட்ரூ மார்வலுக்கும் டன்னுக்கு சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் 100% ராங், ரைட்? பட் as far as 1 or 2 poems of Cowley and Cleveland, okay, or Lord Herbert of Cherbury, இந்த 3 பேருக்கு சொன்னது வந்து நம்ம அக்ரி பண்ணலாம். எஸ், டாக்டர் ஜான்சன் வாஸ் ரைட். Okay, but not completely. Okay, but definitely not for Donne and Andrew Marvell. Okay, right? So that's all about that. We are going to see that, right? So that is what. So in this way, what happened ever since it was condemned. So 400 years they have been forgotten. So yeah. Now, who coined the term? அப்படியே coin பண்ண நம்ம பார்க்க போனா Drydenக்கு முதல்ல the first man who ever used the word, right? It is called Drummond of Hawthornden, who lived between 1585 to 1649. One of in his letter, he uses the word, in a word, metaphysical ideas and scholastic qualities, right? Appa really paaka pona, this man could be the person who coined this phrase. Okay, metaphysical. Meta means beyond, physical means this nature, physical nature in the valagam. Okay, appa in short the meaning is metaphysical means when you deal with something which is not related to this world. Okay, in this way Dryden and Dr. Johnson condemned these poets. Okay, so if we say that the person who coined this phrase could be this man, right? Okay, so that's about that. Now, what are the characteristics of metaphysical poets? Okay, right, how they were different. One of the most important aspect is metaphysical poets யோசிச்சாலே நம்ம மைண்ட்ல என்ன வருது? The first thing is excessive use of figures of speeches, metaphor and simile, right? Okay, right, metaphysical and simile, right? Excessive use of figures of speech. Okay, right? Invariably, in a metaphysical poet usually the first thing is excessive. Now the question is, they don't use simply metaphor and simile, right? They used far-fetched, okay, they bring far-fetched metaphor and simile, very from a far away area, like unrelated subject. Okay, unrelated subject like geography, astronomy, mathematics, and science. Okay, and all such area not at all related to everyday activity. Okay, that's why far-fetched. Got it? Unfamiliar sources. That is the first characteristics we can think of, right? So how they were different, right? Invariably, if you think of a love, my love is like a rose, my love is like a rainbow, my love is like a daffodil. இதுதான் நம்ம யோசிக்கிறோம். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் த வே போன 300 வருஷமா. ஏன்னா இந்த மாதிரி போயிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இமேஜ்லேயே வரலையே, இவங்கெல்லாம் மறந்துட்டாங்களா 400 வருஷம்.
ஆனா 400 வருஷம் எது நேச்சுரல்னு டாக்டர் ஜான்சன், ட்ரைடன், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த் இவங்க எல்லாமே ப்ரொமோட் பண்ணது இந்த மாதிரி அதான். யா ரைட். இந்த மாதிரி இமேஜ் தான் நம்ம this is what it is copied in all of English literature, and this image is given to us through literature and in turn films. நம்மளோட films இதான் யூஸ் பண்ணாங்க. ரைட்டா? love is like a rose, ரைட்? லவ்வுக்கும் ரோஸ்க்கும் பிங்க் கலருக்கும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் சம்பந்தம், ரைட்? ட்ரை மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் யோசிச்ச மாதிரி நம்மளால யோசிக்க விடலை, ஏன்னா இந்த இமேஜஸ் கொடுக்கவே இல்லை, ரைட்? இன்வெரிபிளி இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து, ஏன்னா இது 400 வருஷமா யாருமே பேசினது இல்லை, ரைட்? Got it? So that is the first characteristics, right? And metaphor and simile இவங்க simply use மட்டும் பண்ணல, they expand it, okay, elaborate it. Now for example, simple, my lover separation is like, two legs of compass னு சொல்லி ஒரே லைன்ல டன் முடிக்க மாட்டாரு. என்ன பண்ணுவாரு? 12 லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். Got it? So they elaborate, okay? So the first thing is they use these similes, these metaphor, right? அதை எக்ஸ்பேண்டும் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ in his valediction forbidden mourning, அந்த போயம்ல என்ன பண்றாரு? he says that two lovers are like the two legs of the compass, right? how they are separated but they are joined by together, joined at the top, okay? அப்ப லவரோட ரிலேஷன்ஷிப், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கம்பாஸ் மாதிரி தான். அது அந்த இதோட முடிக்கல அவரு. அப்புறம் ஒரு கம்பாஸ் சர்க்கிள் போடையில எப்படி அதை ஆக்ட் பண்ணுது, எப்படி சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுது, எப்படி சர்க்கிள் பண்ணையில ஒரு ஃபுட் வந்து இன்னொன்னு லீன் பண்ணுது, அது எல்லாத்தையும் அந்த 12 லைன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். 3 ஸ்டான்சஸ் அதுக்கே போகும், ரைட்? ஸோ ஃபர்தஸ்ட் லிமிட், சிமிலியா ஒரே சிமிலியா முடிக்கல, ரொமான்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரே சிமிலி, மை லவ் இஸ் லைக் எ ரோஸ், அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல இல்ல. எதுக்கு ரோஸ் தெரியாது. மெட்டாபிசிக்கல் போயிட்ஸ் அப்படி இல்லை, ஓகே? ஸோ திஸ் யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட். நெக்ஸ்ட், their relationship they perceive are not obvious, they are difficult to understand, right? Usually what it is very difficult to understand because we are not exposed to that, and relationship are not quite obvious, right? Unless you think, sit and think. So they were able to think entirely differently, okay? Their images are logical, right? Their images are logical. Please mute yourself, Gomati madam. Their images are logical and intellectual rather than sensuous or emotional. So the logical emotion, whatever the images, metaphor, simile use பண்றதெல்லாமே logical and intellectual, mind யோசிக்கிற மாதிரி. Emotional and sensual அல்ல, right? Emotional, sensual like other romantic poets use பண்ண மாதிரி, Wordsworth use பண்ண மாதிரி இல்ல, right? It is complex and difficult. Metaphysical, metaphysical emotions, metaphysical imageries are complex and difficult, right? Most varied concepts are brought together, right? Most varied, difficult, most unrelated concepts are brought together, right? If you read all the poems, okay, though they have given us just 3 poems, நீங்க remaining poems எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. Other poems, just go and read the Donne's poem, like for example, when you have time, Valediction, Forbidden Mourning. Of course, we have given Canonization, right? Good Morrow, okay, or Death Be Not Proud, okay, or Ecstasy, or poems like very famous poem, like many of the poems like the Garden by Andrew Marvell. So many songs, by so many songs, okay? Canonization, sir. Right? So many songs, okay? Canonization. Right? So many songs by songs of what we call songs of Donne, okay? Right? Next, it is intellectual in tone. Yes, metaphysical poets are intellectual in tone, right? Yeah, more about thinking. There is an analysis of the most delicate shades of psychological experience, right? Psychologically, mind la enna nadakudhu adu. For example, like in Ecstasy நீங்க பார்க்க போறீங்க. There is a fusion of intellect and emotion, okay? This is what even T.S. Eliot points out. Intellect and emotion ரெண்டையும் join பண்றாரு. Yeah, lover-ஓட separation, right? Simply lover-ஓட separation வந்து very different. 400 வருஷம் முந்தி அப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா பெரிய விஷயம், right? அப்ப மைண்ட்
அப்ப சைக்கலாஜிக்கலி, பிசிக்கலி, இமோஷனலி எவ்வளவு ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா this, right, what we call this separation of lovers and the compass வந்து 100% correct. இமோஷனலி எப்படி எப்படி how lovers வந்து செப்பரேட் ஆயிட்டா கூட இமோஷன்லாம் ஒன்னா இருக்குன்னு, ரைட், how we concludes that உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகுறதுக்கு அந்த கம்பாஸ் வந்து எப்படி ஃபர்மா இருக்குன்னு, ரைட், அந்த இன்னொரு ஃபுட் வந்து சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கல இது ஃபர்மா இருந்தாதான் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட்டா வரும். அதே மாதிரி மீனிங் என்ன, லவர் வந்து செப்பரேட் ஆயிட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் இன்னொரு ஊருக்கு போயிட்டாருன்னா வேற ஊருக்கு போயிட்டாருன்னா வீட்டுல இருக்க லவர் வந்து சின்சியரா நம்பிக்கையோட இருக்கணும், ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஃபெய்த்ஃபுல்லா இல்லாட்டி என்னாவும் ஒன்னா லவர் லவர் திரும்பி வர மாட்டாங்க. மீனிங் இப்ப சர்க்கிள் போடையில கம்பாஸோட அந்த லெக் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் அந்த அந்த லெக் வந்து சுத்தி அடிச்சு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளா கம்ப்ளீட் பண்ணும். இந்த லெக் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்லாட்டி என்ன ஆகும், சர்க்கிள் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது, ரைட். ஒரு ஒரு கம்பாஸ் எடுத்து நீங்க சர்க்கிள் போட்டு பாருங்க, ரைட். அப்ப அதே மாதிரி லவர்ஸோட யூனியன் எப்ப நடக்கும், லவர் வந்து 100% செப்பரேட் ஆக இருக்கையில திரும்பி வரல லவர் வருவார்னு வெயிட் பண்ணணும். அது அவ்வளவு அந்த டீப் லவோட இருக்கணும். இவங்களும் வந்து ஓகே லவர் தான் போயிட்டான்னு சொல்லி இவங்களும் வந்து லவ் மறந்துட்டு இன்னொருத்தர் லவ் பண்ண தொடங்கிட்டாங்கன்னா சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகாது. போன லவரும் திரும்பி வர மாட்டார், அவர் அங்கேயே செட்டில் ஆயிடுவார். சிம்பிள் லிட்ரல் மீனிங் அதான், ரைட். அப்ப நான் நான் திரும்பி வரதுன்னா அந்த லவ், ஈவன் என்னோட செப்பரேஷன்ல லவ் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், என் இமோஷன் அந்த லவ்வோட இருக்கணும். கம்பாஸ் ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுன்னா நான் அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஸ்ட்ராங் மட்டும் இல்லாம the leg வந்து சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் போட இல்ல இது இட் ஹேங்கர்ஸ் ஆஃப்டர் தட், அதை சப்போர்ட் பண்ணணும், ரைட். ஸோ இதுல இமோஷன் லவரோட இமோஷனலும் கொண்டு வந்துட்டாரு, இன்டெலெக்சுவலா எவ்வளவு சயின்டிபிக்கா யோசிச்சிருக்காரு அதுவும், ரைட். Okay, so this intellectual analysis of emotional personally experienced by the poet. Maybe the poet must have felt, okay, we can say that Donne must have felt that when his wife, when she separated, when he went to foreign at the time. Okay, that is what they say that, right. So most of the other poems also you will find the same characteristics. Okay, it is full of conceit which are learned, intellectual and over elaborated. Conceit na metaphor, okay, metaphor and simile, right. Metaphor and simile உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னன்னு, சரியா. It is argumentative, okay. Metaphysical poets are argumentative. One of the important point, dialogue மாதிரி தான் இருக்கும், okay. Dialogue மாதிரி தான் இருக்கும். That is the way the poem start, okay, like a conversation, yeah, right. Look at, like the poem, oh busy old fool or unruly son, that's the way the poem starts, right. The canonization namal kuduthathu, how it starts, for God's sake hold your tongue, right. அப்படியே ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணி for God's sake வாய மூடிட்டு அந்த மாதிரி பேசுற மாதிரி தான், right. For God's sake hold your tongue. Or poems like Valediction Forbidden Morning, as virtuous men passes mildly away and whisper to their souls to go, right. So it's a very argumentative, conversational, right. There is a subtle evolution of thought as the poet advances argument after argument, right. He is often like a lawyer choosing the fittest argument, right. So metaphysical poets are, poems are argumentative. In short, இந்த poems எல்லாமே ஒரு drama மாதிரி perform பண்ணலாமா, சரியா. They are dramatic in nature, right. ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு ரெண்டு லவர் ரெண்டு கேரக்டர் வந்து இதை ஆக்ட் பண்ணலாம், okay. That is what they call. Originality is achieved by the use of a new vocabulary drawn from the world of trade, commerce, arts and sciences, right. Even the poem நம்ம கொடுத்த 4 poemலயே அந்த இமேஜ் நீங்க பார்க்கலாம். Look at the pulley, the very word pulley. Pulley என்ன, it's a mechanical instrument, right. How they've drawn from different area, right. And all other poems of Donne, if you read, you will find that. In order to arrest attention, often a poem begins abruptly and colloquially, and unused rhymes are used. Okay, so different types of rhymes are used, and abruptly and colloquially the poem starts. Unusual compound words are also used for the same purpose. It is often dramatic in nature, as has been well said in his poetry, presents a drama of ideas, right. Appo metaphysical poets ellame drama of ideas, right. It is dramatic in nature, right. They can be performed on stage also. Unusual and compound words are used. Idellame metaphysical poets oda characteristics, right. Delight in novel thought and expression. They were interested in many, new ideas and new thoughts.
right? They wanted to express the idea which no one spoke before. Okay, that's why Walter Scott said they played with the thoughts as Elizabethans had played with words, right? For example, when Donne in Valediction Forbidden Mourning compares the twin souls of lover to the stiff twin compasses or speaks of his mistress' tears as coins or maps, right? He identifies an intellectual parallel with this emotion, right? Or many other poems. Look at, he says that the twin souls, right? The two souls of the lover are compared to the two legs of the compass, right? Or our Lady Love's tears can be compared to coins or maps, right? In another poem. Yeah. So in this way, we see whole of metaphysical poems. Even if you go through some of the well-known poems of Andrew Marvell, right, or Richard Crashaw, right, or all the poet, including Donne, right, or Abraham Cowley, will find all these characteristics, right? Okay, right. So these were the characteristics why they are called metaphysical poets. Now, what are the main reasons why they were, why they were condemned? Is one is most about the erotic nature of their poems. Okay, most of them they wrote lot of love poems, right? It's very sexually explicit love making poems. Okay, erotic, what we call erotic blazon, right? Such type of poem. அப்ப the critics அவங்கள criticize பண்ணது யாரு? John Dryden, neoclassical critic, right? And Dr. Johnson, neoclassical. இவங்க ரெண்டு பேருமே neoclassical தான். Neoclassical mindset ideaல they were there. In fact, we can forgive Dr. Johnson also. Dr. Johnson even criticizes Shakespeare. Okay, right? Of course, அப்ப அதெல்லாம் அன்னைக்கு criticize பண்ணாரு. அன்னைக்கு இருக்க perception, intellectual thought, neoclassical idea 1717 ல இருந்து romantic age வர்ற வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் மக்கள்லாம் யோசிச்சாங்க. சரியா? ரைட்? இன்னைக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு அதோட கண்டம்னேஷன்லாம் போயிருச்சு. Okay, with the the puritanic mindset. Okay, with the puritanic mindset, right, that poems should be like that. Poem na ipdidan irukanu. So what is the two core idea of poems? Poems should always teach and instruct. That is, teach or instruct, or and delight or pleasure. Delight and pleasure apparana mostly intellectual. Teaching, instruction. Neoclassical பொறுத்த வரைக்கும் neoclass instruction இல்லாட்டி அது நல்ல போயமே இல்லை, right? Got it? So now we are going to see இப்போ எது இன்டெலெக்சுவலா இருந்துச்சு, எது இதுல டீச்சிங் இருந்துச்சு, how it is judged. So Drydenல இருந்து almost till 1770 Dr. Johnson, neoclassical time, right? That's the way they were poem, right? Okay, human nature நீங்க criticize தான் பண்ணணும். Human nature இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் வாழணும், இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படியெல்லாம் இருக்காட்டி நல்லது இல்லை, ரைட்? அப்ப அந்த டைம்ல லிட்டரேச்சர் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. ரேப் ஆஃப் தி லாக் இருக்கு உங்க சிலபஸ்ல, படிச்சு பாருங்க. ரேப் ஆஃப் தி லாக், பொண்ணுனா இப்படிதான் இருக்கணும், ரொம்ப பண்ணக்கூடாது, பையனா இப்படிதான் பண்ணிருக்கணும். இந்த ஹோல் போயமோட சம் அப் என்ன, ரைட்? ஓகே, நீ பையன், நீ ஒரு அரிஸ்டோகிளாஸ் இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணோட முடி வெட்டி இருக்க கூடாது. நீ ஒரு பொண்ணு நீ பாத்துக்கப்ப முடி வெட்டனால ஒரு பெருசா ஒன்னும் அது ஆகல, பட் இருந்தாலும் இதை வச்சு ரொம்ப டிராமா பண்ண வேணாம். சிம்பிளா மீனிங் பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது ஒரு மார்க் எபிக்ல அந்த அது, ரைட்? அப்போ ஒரு பொண்ணை முடிய வெட்டுறது நல்ல விஷயமா இல்லையா, அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், அது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். 100 இயர்ஸ்ல இன்னைக்கு எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தா, ரைட்? அப்போ இப்படிதான் இருக்காங்க. திஸ் த வே ஏஜ். அந்த டைமோட அதர் லிட்ரேச்சர் எடுத்து பாருங்க. whoever did that, Pamela, Clarissa, Tom Jones, right? Okay, the essayist உள்ள அந்த டைம், for example Addison and Steele, எல்லாருமே, okay, including Gulliver's Travels, right? Most of the work they had the same characteristics. Dr. Johnson and the 60-70 years oda work oda same theme நீங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தீம், இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கையில, இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இந்த மாதிரி Donne and the group எப்படி அனலைஸ் பண்றது, we can see that, right? What are the reasons why he criticized, okay, why he condemned, right? So in this way, how Dryden and Dr. Johnson played a very important role in doing the damage to to these metaphysical poets. Got it? So that is the whole legacy and history of metaphysical poets. Got it? And how they were revived. Irony is that for the same reason, Dr. Johnson Dryden எதுக்காக அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்களோ அதுக்காகவே இன்னைக்கு பிரைஸ் பண்றாங்க. சரியா? அதே கேரக்டரிஸ்டிக்காக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T.S. Eliot praises, right?
Or poet is able to amalgamate all kind of thought, right? அப்போ போயட்டுக்கு வந்து இது நல்ல தாட் இது கெட்ட தாட் இப்படிலாம் இல்லை, அது எல்லாத்தையும் யூனிஃபை பண்ணி பார்க்கறது தான் ஒரு போயட். அதுக்கு தான் அவங்க போயட், ரைட்? அது வந்து திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் இட் இஸ். அண்ட் ஃபார் த சேம் ரீசன் வி ஆர் பிரேசிங் ஹிம் டுடே, ரைட்? Today means in the last 100 years, right? So this, they are known as metaphysical poets, right? So in the general characteristics of mind vechukku, let's look at some of their important poems. Okay, right? So this is the first poem. It's given to us, the Canonization, right? The Canonization, right? So very well known poem of John Donne. It is there for us for detailed study, right? It was written sometime around 1590s. Okay, we don't know the exact date, maybe 1594, 95, like that. But in a poem, first time it was published in 1633. 1633 oda anthology la first time the poem was published, right? I hope all of you must have studied this poem in college also. Yeah, evlo per padichirukeenga? It's a very important poem, no? There are some 6 to 7 important poems of John Donne. எல்லாருமே படிச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்கு, right? Okay, right. So the first thing is, Yes, sir. yeah, right. Okay, so now again we are going to go through, right, from the examination perspective, right? What are the aspect which you have to remember? I've already told you. Proceed like that. Got it? So the date, publication, etc., etc., all such thing, right? Now if you look at the poem, very basic introduction itself, as I told you, all such information you must note down, right? Now the very first glance, the poem பார்த்தா எப்படி இருக்கு, right? How does it look, right? If you look at the image என்ன வருது, yeah, is it written in, எந்த மாதிரி image வருது? சிம்பிளா the short poema, longer poema, right? And the, right, எவ்வளவு அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? Okay, we are going to see என்ன மீட்டர்ல எழுதிருக்காங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போறோம். ஆனா இந்த இமேஜ் ஃபைனல்ல வரணும். when you think of canonization, in the image உங்க எக்ஸாம் ஹால்ல எங்க இருந்தாலும் அந்த விஷுவல் அப்படியே உங்க மைண்ட்ல வரணும். அந்த போயம் இப்படி இருக்கும்பா, பார்த்தா இப்படி இருக்கும், right? Alright, so that is very important, you must do that, right? Now basic information about that. How many lines are there in the poem? Got it? How many lines are there total? How many stanzas? What is the rhyme scheme? What is the meter of the poem, right? What is the first word? Look at the last stanza. Look at the 5 stanzas are there. Okay, every stanza the last word is love, right? Every stanza the last word வந்து love தான். Got it? Total 5 stanza, right? 5 stanza என்ன? 1, 2, 3, 4, 5. The very first 5 stanza எதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு? Title of the poem என்ன? Canonization. What is the meaning of canonization? I hope everyone knows that. Canonize. You canonize someone. Canonization is the process of making saints, right? Process of making saints. How the saints are made in Catholic, Catholic Church, right? Canonization. So when we listen to this title, the very first title படிச்சோனே வண்ண நமக்கு மைண்ட்ல என்ன வருது? Oh, this must be a very religious poem. Canonization, canonization saints எப்படி பண்றாங்க? saints பண்றதோட process என்ன? Okay, right? So that is the first thing நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே வரும், right? So the first thing, another thing is, okay, saints are அப்ப saints ஓட ஒருத்தர் saints ஆக்குறதுக்கு, right, what is the process? Yeah, அப்ப சுத்தி பார்க்க போனா there are 5 steps. Okay, 5 steps of making a saint. There are 5 steps. That's why the poem lay 5 steps கொடுத்திருக்காங்க. There are 5 stanza, right? Okay, what is the step 1? Now real vandanga. Okay, there are so many saints. I think recently 20 years ago Mother Teresa கூட saint ஆக்குனாங்க. ஒரு போன வருஷம் கூட ஒருத்தர் ஆக்குனாங்க. போன 20 வருஷத்துல 3-4 பேர் saint ஆக்கிருக்காங்க. And we know that so many saints are there. Some waited for long time. Thomas Becket வந்து 600 வருஷம் வெயிட் பண்ணாரு. So many others are there. Okay, so we have Saint Luke, Saint Peter, Saint Paul, right? So many other important saints are there in Christianity. In Roman Catholic, you must have seen, right? So why it is called? So
first thing is one has to wait for a long time. Okay, so the first step is step one, you have to wait for 5 years, okay, minimum, right? So the step one. The second one step, according to Christianity, is that you have to become a servant of God, right? Step two. Third is you have to show the proof of a life of heroic action, third step. And fourth step is verified miracles. நீங்க பண்ணதெல்லாம் miracles காமிக்கணும், fourth step, right? And finally the fifth step is canonization. அதனால தான் 5 ஸ்டெப். அதேனால தான் இந்த போயம் நெய் 5 ஸ்டெப், 5 ஸ்டான்ஸா, ரைட்? 5 ஸ்டான்ஸா. அப்ப இதோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன? ஸ்டான்ஸாவோட லாஸ்ட். Sir, excuse me, sir. ஹலோ Sir. Hello, sir. Sir, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ். 5 ஸ்டான்ஸ் 5 வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க. 5 ஸ்டான்ஸா வந்து ஓகே, நான் அதில் போடலை உங்களுக்கு எல்லாமே. சரி, போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் நீங்கள் லிசன் பண்ணணும். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சம் போடல, இது டெக்ஸ்ட் படிக்கிறதுனால. ஓகே, ஸ்டெப் ஒன்னா வெயிட். ஓகே, மியூட் பண்ணிக்கங்க, ரைட்? Step 1 is wait for 5 years. Okay, minimum 5 years, right? Minimum 5 years. I mean, இப்போ ஒரு சாமியார் இருக்காங்க, some people இருக்காங்கன்னா, இவங்க 5 years minimum wait பண்ணணும். Sometime more years கூட நடக்கும், sometime after death also, right? Then step 2 is becoming the servant of God, right? Servant of God, God serviceல அந்த மாதிரி கொடுக்கும். இதெல்லாம் Catholic religion, okay? Vatican City Catholic religion உள்ள steps, right? அதனால தான் இங்கேயும் 5 steps இருக்கு, அதனால தான் 5 stanzas, right? Next, third is showing proof of a life of heroic action, right? You have to show that heroic life, அந்த மாதிரி heroic life like a Christ, like sacrifice, அதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, proof காமிக்கிறது. third step, right? step 4ல வந்து verified miracles. miracle என்னன்னு நடந்துச்சு, right? இப்ப saints ஆறதுனா நீங்க miracle பண்ணணும், சரியா? நீங்க பிரேயர் பண்ணிருப்பீங்க, பிளெஸிங்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க, ஐ மீன் சோ கால்ட் செயின்ட்ஸ், ரைட்? அவங்களால மிரக்கல் நடந்திருக்கணும், ஒருத்தருக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. மிரக்கல்ஸ்னா தெரியும்ல என்னன்னு, ரைட்? அதுதான். ஓகே, கேத்தலிக் ரிலிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் these are the 5 steps. Okay, and fifth step is canonization, right? Final canonization. Canonization is process of making saint. So when we read this poem, the title, right? ஆல்ரெடி படிக்காம ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சோன்னு என்ன தெரியும்? this must be a very religious poem, சரியா? So this is Donne's very famous poem, often quoted poem. First time it was published in 1533 in the anthology, right? But it was assumed that he wrote it long back, around 1590s. We don't have exact date. Okay, right? Before we go and deal by line, just have a glance, all right? Have a look at the line. For God's sake, hold your tongue and let me love, or chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruin fortune flout. With wealth your state, your mind with arts improve, take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or king's real or his stamped face, contemplate what you will do, approve, so you will let me love. Look at the last line, so you will let me love. Stanza ends with the same line, particularly the same word, right? Love. All the 5 stanza end with the word love. Next, stanza 2. Alas, alas, who is injured by my love? What merchant ships have my sighs drawn? Who says my tears have overflowed his ground? When did my clouds a forward spring remove? When did the heat which my vein fill add one more to plague bill? Soldiers find wars and lawyers find out still, litigious men which quarrel move, though she and I do love. Again, look at the stanza 2, love. Next, call us what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. We are tapers too, at our own cost die, and we in us find the eagle and the dove. The phoenix ridden has more wit by us, we two being one are it. So, to one neutral thing both sexes fit, we die and rise the same, and prove mysterious by this love. We can die by it if not live by love, and if unfit for tombs and years, our legend be, it will be fit for verse. And if no pieces of chronicle we prove,
We will build in sonnet pretty rooms, as well a well-wrought urn becomes the greatest ashes, as half-acre tombs, and by these hymns all shall approve us canonized for love. Last stanza. And thus evoke us, you whom reverent love made one another's hermitage, you to whom love was peace and now a rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all you epitomize. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. Right? So this is the a complete poem, right? நீங்க இப்போ each stanza ஓட first line என்ன, each stanza how many lines ஞாபகம் வச்சுருங்க, right? Okay, total 5 stanza and each stanza has got total 9 lines. What is the rhyme scheme? இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கலாம். Basic introductionல இது எல்லாமே எழுதி வச்சுக்கலாம். Got it? Even in depth la poitu, what are the images? Enna images of birds, etc., etc. is given. Adala stage 1. Stage 1 la you can note down, right? Stage 1 done and all metaphysical characteristics idellathiyum vachikalam, right? In depth la padikela next stage la neenga polam, right? Accordingly, so that you can have a glance. Okay, so the canonization, right? Just now we looked at what we call the dramatic opening of metaphysical poets, right? Metaphysical poets was a very dramatic opening, conversational in tone, right? Look at the very first line. For God's sake, hold your tongue and let me love. It's almost a conversation, right? For God's sake, hold your tongue and let me love. Like it is like, the poet. Okay, we can go with either we can call it a poet or a narrator, right? Assuming that at the time the poet was a narrator. And in 20th century interpretation, நம்ம போயட்னு சொல்ல முடியாது, சரியா? 20th century ideally நீங்க ஒரு narratorன்னு எடுத்துக்கணும். Okay, narrator or the speaker. Got it? அன்னைக்கு நம்ம சொல்லலாம், ஓகே ஜான் டன் தான் சொல்றாங்க. There's no guarantee. Okay, whether Donne was writing his love or அவர் ஓனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எழுதுறாரா, இல்ல இன்னொரு ஆளை மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணி வச்சிருக்காரா, இல்ல இன்னொரு இமேஜினரி கேரக்டர் பண்ணிட்டாரா, இல்ல அவர் ஃப்ரெண்ட் மைண்ட்ல வச்சிருக்காரா, ரைட்? அப்ப ஜெனரலி நம்ம என்ன போயிட் சொல்றாருன்னு படிப்போம், சரியா? ஆனா 20th century interpretationல beyond examination போகையில நீங்க காலேஜ் எல்லாம் போகையில you must take the step that Donne wrote this poet. Okay, Donne wrote this poem and there is a speaker, ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்காரு, ரைட்டா? ஒரு நரேட்டர் இருக்காரு, அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. இதெல்லாம் டன்னோட லைன் இல்ல, டன்னோட ஓன் எமோஷன் இல்ல, ஏன்னா நமக்கு தெரியாது. we can never be guarantee whether it's done, டன்னோட எமோஷனா, right? இப்போ டன் எழுதியிருக்காரு, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதே டவுட், ரைட்? 600 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரியலி நமக்கு தெரியாது டன் தான் எழுதினாரு, இனியும் எழுதுறான்னு சொல்றாங்க, ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், டன் தான் எழுதியிருப்பாரு. ஆனா the emotions எல்லாம் அவரோட emotions, he must have experience, இவர் அவரோட லவருக்கு தான் சொல்றாரு. there is no guarantee, we can never know that. Okay, so what we can assume is the best is there is a speaker, right? The speaker, there are some poems deliberate, there is a third person speaker. The poet and the speaker are entirely different. Okay, right? For example, டெனிசனோட யூலிசஸ் எடுத்துங்க. டெனிசனோட யூலிசஸ் there's a speaker, அவர் பேசுறாரு. யார் ஸ்பீக்கர்? ரெண்டு ஸ்பீக்கர். யூலிசஸ் பேசுறாரு, யூலிசஸோட சன் பேசுறாரு, டெலிமெக்கஸ். அவங்க பேசுறாங்க, ரைட்? அவங்களோட ஐடியா தான். சேம் வே வேஸ்ட்லேண்ட் இஸ் ஸ்போக்கன் பை டைரேசியஸ், சரியா? ரைட்? Okay, there are some poems, which is very difficult to find out. Okay, so we can go with the speaker, right? So speaker, right? So let's look at the very beginning. For God's sake, hold your tongue and let me love, or chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined fortune flout. With wealth your state, you mind you the art improve, take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or stamped face, contemplate what you will approve, so you will let me love, right? So as we read the very first poem, the first thing is, one is canonization. The poem is canonization title, right? அப்ப நம்ம என்ன assume பண்றோம்? It must be religious poem. But the very first line looks like, blasphemy, right? ஒரு பக்கம் canonization பார்த்து very first line ல for God's sake hold your tongue and let me love, a conversational word ல சொல்றாரு. For God's sake hold your tongue, please let me love. என்ன disturb பண்ணாது. The meaning is someone is disturbing the poet or the narrator, right? So he accuses him, he fires him and says that, please stop, don't disturb me, at least hold your tongue, let me love, don't disturb me,
Yeah, got it. So in a very conversational terms, it assumes that there is a speaker. The speaker is disturbed by a friend or a acquaintance, right? Who is stopping him from making love, who is doing lot of disturbance. So that's why the conversational tone. For God's sake, கடவுளுக்காக stop பண்ணுப்பா, right? என்ன disturb பண்ணாத, right? For God's sake, hold your tongue, na, please, right? பேசாத, right? என்ன disturb பண்ணாத. So for God's sake, hold your tongue and let me love, right? The very first line, for God's sake, hold your tongue and let me love. என்ன love பண்ண விடு, right? Or chide my palsy or my gout, right? If at all you want to get some action, உங்களுக்கு ஏதாச்சும் work இருக்கணுமா பேசணுமா, talk about my palsy, right? Or my gout, right? Goutனா எனக்கு முட்டி வலி, முட்டில வலிக்குது, right? Or palsy from the disease I am suffering, அது பத்தி பேசணுமா அது பத்தி பேசிக்க. என் முட்டி வலிக்குது அதை பத்தி பேசணும்னா பேசிக்க, right? Chide my palsy or my gout, my 5 gray hairs or ruin fortune flout, right? Or அதுவும் இல்லையா பேசணுமா பேசிக்க, என்னோட 5 gray hairs, தலையில 4 gray hair வந்துருச்சு அதை பத்தி பேசிக்க, right? Or my ruined fortune flout, right? Or because of the fortune, என்னோட இருந்த காசு எல்லாம் வீணா போச்சுல அதை பத்தி பேசணுமா, right? The fortune வீணா போனது, the money and the property, right? Okay, ஏதாச்சும் பண்ணிக்க, but என்ன stop பண்ணு, please let me love. With wealth your state, your mind, your art improve, right? எதுவுமே பண்றக்கு இல்லையா, right? With wealth your state, with your mind, with art improve. எதுவுமே பண்ண முடியலையா, go and talk about and look at the state, right? The government, yeah, what's happening, yeah, or do some course, right? Your mind with art improve. ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்ட் பண்ணிக்க, ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிக்க, right? ஓகே, ஆர்ட் இம்ப்ரூவ்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்ட், ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு டிகிரி ரிலேட்டட், ஏதாச்சும் பிஸி வித் சம் ஆக்ஷன், right? Do some kind of act, right? Art means any kind of activity. Okay, take you a course, get you a place, do some course, go and join some job, right? Get some place, right? Get you a place, right? There are so many jobs you can do, yeah, but stop, please don't disturb me. எது வேணா பண்ணு, என்ன லவ் பண்ண விடு, right? Don't disturb me, let me love. Or else அதுவும் இல்லையா, observe his honor or his grace, right? At least போ, கிங் இருக்காரு, கிங் ஹானர், கிங்க போய் ரெஸ்பெக்ட் கொடு, அவருக்கு மணி பதில் கொடு, இல்லாட்டி அவர்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு வேலை கேட்டுக்க, yeah? Observe his honor or his grace, அவர் ஏதாச்சும் blessings கொடுப்பாரு, ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் கொடுப்பாரு, right? அவரோட கிங்கிட்ட போய் வேலை பார்க்கலாம், right? Or the king's real or stamped face, right? Real பார்க்க முடியலையா, கிங் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு, அவரை போய் பார்க்க முடியல, or it is stamped face, காயின்ஸ்ல அவரோட stamped face இருக்கும், right? அதாச்சும் பார்த்து பண்ணிக்க, right? காயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸ்ல கிங்கோட போட்டோ இருக்கும், அதை பார்த்துக்க. either king's real face or stamped face, right? ஏதாச்சும் பண்ணிக்க, get busy, contemplate what you will approve, go and think, contemplate na think, ஏதோ think பண்ணு, right? What you will approve, so will let me love. எது வேணாலும் பண்ணிக்க, do anything whatever you want, right? Got it? Okay, but please will you let me love, right? So the very first stanza, someone is disturbing the speaker, or you may call the poet or the narrator, right? So he tells him, he stops him from interfering in his love process. He says that he lists out the job and activities and work. He says that please go and do something, right? Got it? But at least please stop me, don't stop me from loving, yeah, right? At least let me love. Got it? Right? So in a way, we have not disturbed anyone, right? We are lovers, right? I am a lover, we are lovers, we are not disturbed anyone, right? But then why it is bothering you, right? If at all you want to get bothered, the preceding line la chola dename, do these things, right? Child my palsy or my gout, right? Or my 5 gray hairs or ruined fortune flout, with wealth your state or mind your art improve, take you a course, right? Or honor his grace, right? King over a real face or stamped face, get some job, do anything, contemplate or think and do anything you like, but please let me, don't stop me from loving, right? Got it? So loving, he wants to make love to his lady love. So the very seems the very first introduction, the conversational tone of the poet, it seems that the lover is the poet or the narrator or the speaker has been stopped
from making love and someone is disturbing their love making, right? Okay, அப்போ ஒரு லிஸ்டை எடுத்து சொல்லி இது வேணா பண்ணிக்க எங்களை விடு, right? Yeah, let's look at that. Next, alas alas, who is injured by my love? What merchant ships have my sides drawn? Who says my tears have overflowed his ground? When did my cold a forward spring remove? When did the heat which my veins fill add one more to plague bill? Soldiers find wars and lawyers find out still, litigious men which quarrel move, though she and I do love. Now, this attitude of, not disturbing, please don't disturb us, continues in stanza 2 also, right? Now, he says that you are bothering us so much. Now, tell me, நம்ம லவ்னால உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு தமிழ்ல சொல்ல போனா, right? Right? In what way we have disturbed you? In what way we have created, எங்களால என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு? Who is injured by my love? Right? What merchant ships on my sides drawn? Yeah, நம்மளோட சாய், ஷைனா சொல்ல அந்த லவர்ஸ் வந்து ஒருத்தர் பார்த்து அந்த எமோஷனலி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மூச்சு காத்து வரும்ல, இதனால ஏதாச்சும் ஒரு கப்பல் அமுங்கிடுச்சா? இமேஜின் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, தட் கேன் லுக் அட் தி இமேஜரி, ரைட்? என்னோட வர்ற மூச்சு காத்து நான் லவருக்காக விடுற அந்த த இமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல மூச்சு காத்து வரும்னு ரெண்டு லவர்ஸ் விடையில, ரைட்? ஸோ இதனால ஏதாச்சும் காத்து வந்து எதுவும் மர்ச்சன்டோட கப்பா அமுங்கிடுச்சா? ஹேவ் மை மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ் ஹேவ் ட்ரோன் மை சைஸ், SIGH size ட்ரோன்? Who says my tears have overflowed this ground? Same way, lovers, we cry, we shed tears for one another. லவருக்காக ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நம்ம கண்ணீர் விடுறோம். இந்த கண்ணீர்னால யாராரோ எந்த ஃபார்மரோட கிரவுண்டாச்சும் அமுங்கிருச்சா? ரைட்? ஃப்ளட் வந்து, யா, who says my tears have overflowed his ground? யாருக்காச்சும் அப்படி நடந்திருக்கா? When did my cold day spring forward remove? Right? Already spring வரும் நேச்சர்ல. Just because the emotions which I expressed, for my love, நம்ம வெயின்ல இருக்க the cold and hot, இதனால ஏதாச்சும் இந்த கிளைமேட்டை வந்து எதுவும் மாத்திருச்சா? When did my cold day forward spring remove? Spring வர்றத வந்து காத்து வந்து the heat வந்து, has it stopped anyone? And has it stopped the spring? ஓகே, ஸ்ப்ரிங்னா அந்த கிளைமேட், ஒரு கிளைமேட்க்கு அப்புறம் ஒரு சீசனுக்கு அப்புறம் வருது, ரைட்? Right? So, what merchant ships on my side drawn? Who says my tears have overflowed his ground? When did my cold spring forward remove? When did the heat which my veins fill add one more to plague bill? Right? And finally says that when, because of the heat which the lovers, they are very, very hot and heat, right? The emotion which they feel for one another, right? He says that because of this, இதனால என்ன, யாருக்காச்சும் பிளேக் வந்து அவர் வந்து பிளேக் பில் அவர் பேர் வந்துருச்சா, லிஸ்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டாங்களா இந்த ஹீட்னால, ரைட்? ஹீட்னால பிளேக் வந்துட்டு சொன்னாங்க அந்த டைம்ல. So when did the heat which my veins fill, right? Lovers they will have a lot of heat, no? So invariably they are in love, right? இதனால பிளேக் பில்ல யாருக்காச்சும் எக்ஸ்ட்ரா லிஸ்ட்ல வந்துச்சா? யாருக்கும் பிளேக் வந்துச்சா? the plague, the pandemic like corona, இதனால எதுக்கும் யாருக்கும் நடந்துச்சா? So look at the four important question. He says that, so why are you bothering us? Right? The question is, who is injured by my love? Yeah. Now, soldiers find wars and lawyers find out still litigious men which quarrel move. எல்லாருக்கும் அவங்க வேலையை கிடைக்குது. Soldier is quite busy with this war, right? Referring to King Soldier. And lawyers அவங்களுக்கு they are getting, quarrelsome people, litigious people, those who want to file cases, right? And அவங்க பிஸியா இருக்காங்க, எல்லாருமே பிஸியா இருக்காங்க. Though she and I do love. Yeah. In the same way, I myself and my lady love, we are making love making. யாருக்குமே யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலையே. சோல்ஜர்ஸ்க்கு அவங்க வேலை கிடைக்குது, லாயர்ஸ்க்கு லிட்டிகேஷன் மென் கிடைக்கிறாங்க, அவங்க கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. யாருக்குமே எதுவுமே ஆகலையே, ரைட்? யாரையும் நம்ம லவ் வந்து யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலையே. ஸோ த சிம்பிள் மீனிங், ரைட்? தோ she and I do love, right? In what way it has affected the world? The question, right? Right? இதே கொஸ்டின் தான் இன்னைக்கும் கேட்கலாம், right? Many times, when lovers are facing so many difficulties, problems, right? They ask the question, in what way it is affecting you, the other people, right? In the name of culture, etc., people continue like that. Okay, so the relevance you can see that. So here is bringing all such images. He says that in what way? Yeah, so please don't disturb us. Let us love, right? Okay, so that we get the hint that slowly that our love is not ordinary. It's a very important one. Yeah.
Our love is a very divine love. Yeah. How much divine? Let's look at that. Next, stanza 3. Call us what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. We are papers too at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove. The phoenix riddle has more wit by us, we two being one are eight. So, to one neutral thing, both sexes fate. We die and rise the same and prove mysterious by this love. So, we get the one hint that mysterious. Lovers, nale mysteries, miracles, right? So, third stanza, look at again, it ends with the word love. He says, now, the preceding two stanzas, we have not disturbed anyone, right? And நம்மனால யாருக்கும் டேமேஜ் இல்லை தென் எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்க கோர்ட்டு லாயர்ஸ் litigation soldiers all are getting their work, right? Then why are you disturbing us, right? Now it comes, oh, you want to call us anything, call us what you will, உனக்கு என்ன வேணுமோ கூப்பிட்டுக்க எங்களை எது வேணாலும் கூப்பிட்டுக்க, right? Call us what you will, we are made such by love, right? Now we are in so much in love that நீ எது வேணாலும் நம்மளை கூப்பிட்டுக்க எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துக்க பேர் தெரியலையா நானே சொல்றேன். So call us what you will, we are made such by love, right? Because our love is so divine, so great that we made our love is entirely different from common man, right? So call us whatever you want, we are made such by love. Call her one, me another fly. Yeah, you can call us fly, right? எதுமே இல்லையா தூசி மாதிரி சொல்ற ஒரு குட்டி fly, you know, the insect fly. நீ நம்ம ரெண்டு பேரும் fly-ஆ வேணாலும் கூப்பிட்டுக்க, right? We are tapers too at our own cost die, right? We are like tapers, like candles, right? ஒன்னு fly வந்து candlesல வரும் அது மாதிரி, you know, they sacrifice their love. Okay, they say that, you know, flies இருக்காங்கல்ல, flies வந்து they love candle lah. Okay, அவங்களுக்கு ஒரு passion இருக்கான், அவங்களுக்கு தெரியுமா அதுல கிட்ட போனா செத்து எரிஞ்சு செத்து போயிடுவாங்கல்ல, but they continue to do that. இது poets சொல்றது, Sufi poets ரொம்ப சொல்லிருப்பாங்க இந்த image. Okay, right? They know that, but that is the way their life is. Okay, that's the way the love is. So, you know, they would say that, you know, they have a love for the fire. Okay, so here also he says that you want to call us fly, call me one fly and her also another fly, or we are like tapers, like candles at our own cost die. Candles வந்து எப்படி you burn the candle and candle வந்து, you know, fire கொடுத்து அது செல்ஃபாவே அழிச்சுக்கிறது, right? Simple literal meaning என்ன, it burns itself. Okay, so we die at our own cost, like candles, we will burn ourselves, right? And we in us find the eagle and the dove. The next imagery says that we are like, you know, the bird, right? He quotes two important, you know, mythical birds. Of course, real birds are there. The mythical image of eagle and the dove, right? Eagle shows that, no, manliness, the strong manliness, right? The aggressive nature of eagle, and the another is dove, the softness, innocence, okay, of dove. So we say that our love is like one, right? We find one together like candles, like fly, or we are like eagle and the dove, right? Then he comes to the next mythical bird imagery of mythical bird image, bird phoenix. Finally says the phoenix riddle has more wit by us, we two being one are it, right? He says that like we are like the mythical bird phoenix. The mythical bird phoenix, you know, it is the mythical, it's a belief that the bird phoenix burns itself, okay, and from its ashes it rises again. Okay, right? So அப்ப phoenix bird வந்து செல்ஃபா அப்படியே எரிச்சுக்கிட்டு செத்து போயிடுது, செத்துது திருப்பி ஒரு அதுல இருந்து இன்னொரு பேர்டு பிறந்துருமா, சரியா? mythical Greek mythல இது வரும், right? So the phoenix riddle has more wit by us, we two being one are it, right? So we are like the same, like the phoenix bird. நம்ம இந்த லவ்ல நம்ம செத்துட்டு இந்த லவ்ல we are going to grow up, we are going to reborn. So to one neutral things is that both sexes fit, right? We have become so one. We don't have two sexes. We are not male and female, right? We are not like, you know, though you may call as eagle and the dove, or like tapers, or like fly, we are so become one that our two natural sexes become neutral sex, right? We become one that both the sexes will fit, right? நம்மளோட origin individuality is completely lost. In this way we are one. Yeah, that is the greatness of our love. Our love is so deep. Yeah, so to one neutral thing both sexes fit.
we die and rise the same. In the same way, how the phoenix bird, dies and rises in the same way from the ashes, in the same way, we are also going to die and rise from the same ashes, right? And prove mysterious by this love. In this way, we are going to prove mysterious, right? அப்போ உலகத்துக்கே புரியாத the divine mystery of our love. In the mystery like that of the preceding, phoenix bird. In the same way, our love is so deep that we lose our very identity and we become one. In this way, we die like the phoenix bird and we prove mysterious, because canonization, to become a canonization, you have to be very mysterious, something miracle should happen. In this way, our love is so deep, so divine. So to one neutral thing both sexes fit, we die and rise the same and prove mysterious by this love, right? Again, the third stanza also ends with the word love. Next, we can die by it if not live by love. And if unfit for tombs and years, our legend be, it will be fit for verse. And if no pieces of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty rooms. As well as a well-wrought urn becomes the greatest asses as half-acre tombs, and all by these hymns all shall prove as canonized for love. Right? Now finally, how the canonization, he says that now we can die by it if not live by love, right? Now, the preceding line he has explained that how the mysterious and the divine love is. So the whole poem is on love, how lovers are like saints. Okay, he says that, right? We will be lovers of saints. Like in future, lovers will come as people go to different saints and they recite their name and get blessings. Okay, and they get the blessings and etc. Same way, lovers will come to us, right? Lovers will come to us and get blessings, because our love is so divine and so deep. It is so mysterious. So if we cannot live by it, yeah, right? If we cannot live it, because you are going to disturb us and you are going not allowing us to live, so we can die by it if not live by love, right? And after our death, if it unfit for tombs and years, he says that okay, we are ordinary lovers, okay, you are not going to make tombs, பெரிய பெரிய tombs இருக்குல்ல, பெரிய பெரிய கல்லறை, பெரிய 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 tombs and yearsனா என்ன, one is tombனா அந்த yearsனா அந்த specific casket ஓட வைக்கிற dead body, okay, saints ஓட dead body வைக்கிறது, tombsனா அதோட சேர்த்து building ஓட சேர்த்து அந்த full, okay, if we have அக்பரோட ஹுமாயூவோட tombs எல்லாம் இருக்கும் பார்த்திருப்பீங்க, பெரிய 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 saints ஓட இருப்பாங்க, so many important people ஓட அப்படிதான் வச்சிருப்பாங்க, even many chief ministers. Okay, one is only the entrance part, the particular the casket and the cemetery. இன்னொன்னு ஃபுல்லா சேர்த்து, ஓகே, அதுல டோர் விண்டோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ஃபுல் பில்டிங்கை சேர்த்து tombs and years, right? So he says that if it is unfit for tombs and years, okay, after our death, நம்ம divine loveக்காக tombs and years பத்தாட்டி, our legend be it will be fit for verse. அவ்வளவு பெருசா நீ பண்ண முடியாட்டி, at least we will be fit for some verse, some poems will be written on us, okay? If our love is not so legendary, it's not so great, if பெரிய epic poem எல்லாம் எழுத முடியாட்டி, if our legend be, right, if unfit for tombs years or our legend be, if our love story, our love life, our story is not fit for tombs or years, right, at least it will be fit for some verses, some poems will be written. If no piece of chronicles we prove, we will build in sonnet pretty rooms, right? If no one can write history about us, okay, chronicles, right? History la worth history la eldra kada level ku wortha illati, at least some pretty sonnet or small 14-line poem sonnet aachu eldalam, right? Sonnet will be written, at least what we say. As well as a well-wrought urn becomes the greatest as half-acre tombs, right? He says that in the same way, at least the well-wrought urn, the small urn, right? Urn na theriyumla, ode on a Grecian urn, right? In urn, he says that adula irukadhu, the greatest asses is half-acre tombs. At least half-acre tombs varati, at least and the urn la irukadhu, and adula irukka and the ashes oda ஒரு saints are canonized பண்றதுக்கு, at least அதுக்காச்சும் worth இருக்கும். As well as a well-wrought urn becomes the greatest asses as half-acre tombs,
right? At least in half acre terms la edam pattati, at least ஒரு சின்ன earnல நம்மளோட love depict பண்ணிருந்தா கூட, right? At least we will be worthy, right? We will be worthy, he says that in this way we will be canonized, right? So இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, at least we will be fit for this, he says. As well as a well-wrought urn becomes the greatest asses as half acre tombs, and by these hymns in all shall approve, right? By these hymns, by these songs, right? All shall approve as canonized for love. And he says that in this way we will be canonized for love because we are very different and entirely divine lovers. So we will be canonized for love as saints are canonized for sacrificing their life. So we will be canonized for lover. We will become an ideal lovers for future generation. Okay, let's look at the last stanza. And thus evoke us, you whom reverent love made one another's hermitage. So the future lovers, when they come to us, they say that they will evoke us. Okay, future lovers வந்து how people go to saints and saints பேரை வச்சு evoke பண்றாங்க churchesல and many other temples and other places, that, right? All those people, those who sacrifice. Okay, like saints, there are so many saints and samyars are there even in Hinduism. There are so many, what we call mazars are there even in Muslim. Okay, you can see that how, right? Including Sai Baba. Sai Baba was like that, right? Okay, how he has become, a secular one, right? So he says that same way lovers will come to us and they will say, you whom reverent love, idellame within inverted comma, you can see that this is what they will call. Future lovers will come and say, you whom reverent love made one another hermitage, right? He says that you made the love so divine, so respectful, right? Reverent, very highly respectful. You made one another's hermitage, right? Hermitage na saint, ஒருத்த saint சாமியார் போய் ஒரு hermitage ஒரு ஆசிரமம்ல இருப்பாங்க. பட் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆசிரமா மாத்திக்கிட்டீங்க. You made one another once, hermitage. You to whom love was a peace that now is rage, right? He says that once, when you were alive, right? When you were alive, love was a peace. Now it is a rage, right? Now it is, now it is in turmoil, he says, right? This is the way, the future lovers will come. Who did the whole world soul contract and draw into the glasses of your eyes? So made such by mirror and such spice that they did all you do epitomize. He says that by living a complete life, the whole world would love and the problem and complete love, you are contracted in your own soul. That is me, that is my and myself and my lover will be like this. Future generation வந்து சொல்லுவாங்க. Okay, they will evoke us. Look at the first line. The whole world soul contracted because we have become an ideal lovers for future lovers because our love was so great, and draw into the glasses of your eyes, and it will be a mirror, he says. Okay, it will be mirror. Futureல இது mirror மாதிரி reflect பண்ணும் இன்னொருத்தருக்கு. Glasses na kannadi imagine போவாம, it will be a reflection of others. In this sense, he says, glasses of your eyes so made such mirrors and such spies that they did all you to epitomize. In this way, நீங்க future lovers ஓட அவங்கள வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு எபிட்டமைஸ், அவங்களோட ஆல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஐடியல் லவர் மாதிரி நம்ம இருப்போம். And they will all come to us to see the model epitomized, because epitome and epitomize means or model, complete model for future lovers, right? Because you will be contracted and completed. Okay, because our love will be, we will be like saints of lovers. The whole world souls contracted. Yeah, in this way what would happen? We would be a reflection for the other lovers to be a model lover for future lovers. ஒரு லவர்னா எப்படி இருக்காங்க, ரெண்டு பேர் எப்படி லவ் பண்ணணும், அப்ப எப்படி சாமியார் ஒரு வாழ்க்கைனா எப்படி வாழணும்னு சொல்லி சாமியார்ட்ட போறாங்க. ஓகே, செயின்ஸ்ட்ட போறாங்க. அவங்க வந்து அவங்க லைஃப் வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்குது. அதே மாதிரி லவர்ஸ்க்காக நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். பிகாஸ் இட் வில் எபிட்டமைஸ் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டிவைன் லவர். ஸோ இட் வில் பி லைக் எ மிரர் ஃபார் தெம். நம்ம பார்த்துட்டு they will see the perfection in their own love, right? So to whom the love was a peace that now is rage, who did the whole world soul contract and draw into the glasses of your eyes. Glasses of your eyes, now don't think of specs, okay, or kannadi, right? So made such mirrors and such spies as they did all you to epitomize. So what will happen finally?
countries, towns, and courts. He says, countries, towns, courts, they will beg from above a pattern of your love, right? So the future lovers will come and say that உங்களை பார்த்து countries, நாடு, town, courts எல்லாருமே லவர்ஸ்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பெக் பண்ணி ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு மாடலை கத்துக்குருவாங்க. They will come and they will learn that this is the way and they will ask blessings from us, right? Because we will be canonized, we will become saint, we will become lovers, saints for lovers, right? In this sense, all the countries of the world, towns of the world, courts, they will beg from above a pattern of your love, right? They will beg from above, from all space, right? They will ask for a pattern of love. They will ask a model of love, how a lovers could be, so that their own love stories could be a great one. In this way, how people go to saints to get the blessings, lovers will come there, right? And they will get the blessings from us. Okay, in this way the future lovers will evoke us. Look at, and thus evoke us, right? Look at the line, it begins with thus evoke us. Okay, the preceding lines idoda continuity da, இந்த கண்டினியூட்டி த என்ஜாம்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, என்ஜாம்மெண்ட் லிட்டரி கேரக்டரிஸ்டிக் நம்ம நோட்ஸ்லயும் இருக்கும் பார்த்துக்க. என்ஜாம்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஐடியா வந்து கண்டினியூ பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைன்ல போறது என்ஜாம்மெண்ட். ஓகே, ஸ்லோலி பார்க்கலாம் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு, போயம் போக போக பார்த்துக்கலாம். we can spend some time on that, what are the literary terms and phrases and are used. Okay, rhetorical devices are used, right? Basically simile metaphorலாம் தெரியும், some difficult உள்ளது we can see that, right? So it's a continuity of that, right? So you whom reverend love made one another's hermitage. Hermitage means hermit. Hermitல ஒரு saint சாமியார் இருக்க இடம், சரியா? அப்ப we made one another's hermitage. நான் அவர் வாழ்க்கையில இருக்க, அவங்க என் வாழ்க்கையில இருக்காங்க, ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்குள் இருக்க மாதிரி. One, we became the saint. At the preceding line itself we say that we will become, unisex. We will become, we will remove all over the very sexuality aspect. We become one lover like that. To whom love was a peace that now is stage, who did the whole world soul contract and drew you into glasses of ice. This is what this the whole passage is. We are canonized by love. நம்ம canonize பண்ணி லவர்ஸ்க்காக saint ஆனதுக்கு அப்புறம் புது லவர்ஸ், நியூ யங் லவர்ஸ் வந்தது நம்மள்ட்ட வந்து எப்படி. So here the poet or the narrator imagines that they have been canonized. We will be future lover இருப்போம். எங்கள்கிட்ட வந்து future lover வந்து எப்படி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிருவாங்க, எப்படி ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு மாடல் வாங்கிக்கிருவாங்க, ரைட்? ஏன்னா நம்ம லவ்ல வந்து the whole world கான்ட்ராக்ட் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட் எபிட்டமைஸ் ஆல் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிவைன் லவர், ரைட்? அவங்க வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு மாடல் ஒரு ரோல், ரைட்? ஒரு கைடன்ஸ் வாங்கிக்கிருவாங்க. யார் யாரு? இன்க்ளூடிங் ஆல் த கண்ட்ரீஸ், டவுன்ஸ், கோர்ட்ஸ். They will beg from above. Beg means they will ask for a pattern of your love, right? In a way, pattern in a sense that they will ask for a guidance in their love, okay, or help in their love, or blessings in their love. Yeah, so that is all about that. You will have a very detailed explanation also, you can go through, right? In addition to that, right? So this is the way the poem ends. So last line is also love. Okay, so this is the text of the poem. So Canonization by Donne, right? If you are any related doubts, if you got, you can ask me in the later. You can go through now, note down all the points, right? Refer the books also and make a short gist of that. Okay, as I told you, the gist line. For example, they might ask you tapers. Okay, eagle and the dove வந்து டன்னோட போயம்ல எந்த ஸ்டான்ஸால கேக்குறாங்க. Okay, எந்த ஸ்டான்ஸால கேக்குறாங்க, சரியா? ரைட்? எந்த ஸ்டான்ஸால ஈகல் அந்த டவ் கேக்குறாங்க, எந்த ஸ்டான்ஸால ஃபினிக்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, ரைட்? ஈவன் இந்த மாதிரி பேசிக் क्वेश्चन. சோ ஸ்டான்ஸா 4, ரைட்? லா இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பேசிக்ஸ்ல முடிச்சிடணும். அதுக்கு அப்புறம் how it is described, that aspect, right? So simply they might ask you which in which stanza okay, right? So that is the all about, right? So keep that in mind. Yeah, so you can go through. Next class we'll continue some more poems, right? Okay then, so with this we conclude. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.